Ja, hej och välkomna alla. Nu är vi live. Det är 2 minuter efter 1 så att vi tänker att vi börjar på en gång. Välkomna till den här tredje och sista delen i den här serien med fokus på internationella erfarenheter av tvångsvårda barn. Som vi på Childhood ordnar tillsammans med SIS. Welcome also to you, Bragi. We're very happy to have you here. Now I know that you understand Swedish quite well, but we will switch back and forth between Swedish and English today. Så jag heter Joel Borgström och jobbar på Childhood som tematiskt ansvarig för vårt arbete med barn i samhällsvård. Och jag kommer att moderera och guida oss igenom det här tillfället eller passet idag. Vi har ju som ganska många av er som lyssnar nu har varit med på de tidigare två passen där vi har fokuserat på tvångsvård i Norge och Nederländerna. Men vi kommer alltså idag lyssna på Bragi Guðbrandsson från FNs barnrättskommitté. Och den här diskussionen och fördjupningen med utgångspunkt i barnrättskommitténs arbete kommer ju väldigt lägligt nu, bland annat i och med att kommittén just nu granskar Sverige och att det kommer en dialog med regering senare i maj och en rapport senare under året. På de här tidigare tillfällena som vi har gjort de i Holland eller Nederländerna och Norge har vi fått mycket uppskattning för. Det har kommit upp många tänkvärda saker där, många paralleller men också olikheter mellan hur man organiserar och genomför vård och stöd inom tvångsvård och i övrigt. Och också sätter då det här i perspektiv hur vi jobbar i Sverige i praktiken. Och det är ju också det som har varit syftet med den här lilla serien. Att vi tillsammans lär oss av andras erfarenheter, att vi lyfter blicken, får syn på eller liksom repeterar eller påminns om att det finns andra sätt att jobba på. Och att de här utmaningarna vi ser i Sverige över tid, att vi får perspektiv på dem också. Något kort om bara er som lyssnar är som tidigare att det är en blandning. Fristående aktörer med stark och lång koppling till tvångsvården på olika sätt. Vi har representanter från civilsamhället, forskarvärlden, vi har praktiker, myndigheter och en del andra. Och sen så har vi också en ganska stor grupp från SIS som på olika sätt jobbar med detta varje dag. Och nu tror jag att agendan redan visades där, va? Men vi kommer börja med att höra från Bragi här, ja precis. Och sen så har vi ett samtal eller en panel kan man säga med representanter då från forskarvärlden, barnrättsvärlden och från SIS där vi ska försöka gräva lite djupare i barnrätten och tvångsvården och omsättning av principer i praktiken. Vi spelar in det här webbinariet och det kommer tillsammans med de här tidigare tillfällena finnas tillgängligt på vår hemsida och också via SIS. Vi uppmuntrar er, nu kör jag lite de här praktiska grejerna här först då, så snabbt som möjligt. Vi uppmuntrar alla er som lyssnar att ställa frågor. Gör gärna det. Det kan ni göra löpande under de här olika presentationerna och passen. Och då kan ni använda det här Q&A-fönstret som ni ska se på botten av skärmen, så ska vi försöka fånga upp de frågorna så gott vi går. Och det är öppet under hela tiden, helt enkelt. Okej, det var introt. Då ska jag lämna över ordet till vår generalsekreterare Paula Genom här på Childhood-stiftelsen och Elisabeth Åbjörnsson Holmark, generaldirektör på SIS. Du börjar, Paula. Det kan jag göra om det är okej för dig, Elisabeth. Vi har inte synkat. Ja. Tack snälla Joel och tack alla. Tack alla för att ni är med oss idag. Som sagt, det är ett stort intresse och otroligt glädjande. Jag vill bara mycket kort sätta scenen och lite perspektiv ur Childhoods vinkel hur vi har kommit in på det här och vår roll är. Många av er känner både oss och vårt engagemang i frågan väl, så det blir kanske en liten recap, men några är eventuellt nya i gruppen här. Childhood, en privat stiftelse grundad av drottning Silvia 1999 och vårt syfte och hela arbetet går ut på att förebygga sexuella övergrepp och våld mot barn. Barn på institution, både tvångsvård och andra former av omhändertagande, har sedan första stund varit högt upp på vår dagordning
och i vårt engagemang och arbete. Av den, förlåt jag är inte riktigt uppsjungen för dagen, av den enkla anledningen att det är en grupp som är, som vi alla vet, överrepresenterad i utsatthet, i risker för våld och övergrepp. Därför ägnar vi kraft åt denna grupp. Så det har vi gjort i över 20 år, men inte i första hand i Sverige. Från början väldigt mycket i Östeuropa, post-Sovjet. Det är därför jag nämner att vi grundades 99. Det var liksom den eran. Men vi har ju naturligtvis följt under åren även frågan i Sverige. Och Sverige, det har ju kommit löpande under väldigt, väldigt många år rapporter om missförhållanden, rapporter om övergrepp. Vi vet att det har plockats upp och påpekat att Sverige har fått kritik flera gånger från FNs barnrättskommitté, som vi nu nämnde tajmingen här. Och för ungefär ett drygt år sedan så tog vi på Childhood initiativ till någonting som vi kallar kraftsamlingen. Det var väl någon slags insikt om och momentum kring att det här är inte enskilda problem och det är inte enskilda nedslag som kommer till rätta med det, utan ett försök att helt faktiskt från civilsamhällets sida i första hand och för vår del ta något slags systematiskt grepp mot något som förefaller ett systematiskt problem. Hur kan vi komma till rätta med detta? Inte genom tillfälliga nedslag utan gediget systematiskt arbete. Som naturligtvis inte utförs av oss på Childhood, utan vi gör ett försök att samla det och även själva verka för det. Och i det sammanhanget har vi också haft en löpande dialog med SIS, Elisabeth och team, bland annat kring dessa webbinarier, men även löpande. Och en del, det är som sagt flera aktiviteter som har skett där. En aktivitet värd att nämna var ju rapportsläppet i höstas från barnrättsbyrån, som både fick mycket uppmärksamhet men som också ledde till mycket diskussioner även internt i den bredare gruppen kring kraftsamlingen. För mig var det en viktig milstolpe, för att jag tror ändå att den, utöver att det var en av flera rapporter som är oroande som vi tar del av, så gav diskussionerna också det gav en samsyn kring vad det är vi pratar om. Vad är våld? Det var ett bidrag till en gemensam syn vad våld mot barn faktiskt är. Och vi hoppas och tror att dessa seminarier också ger då å andra sidan en gemensam syn och förståelse för hur lösningar och alternativ kan se ut. Och sist men inte minst kort om Childhoods roll i denna fråga och andra frågor. Vi är en privat stiftelse. Vi tror på att förändra genom att visa vad som går. Vi tror på att förändra genom att visa. Och i vår erfarenhet så krävs det vissa saker för att visa att det går. Det krävs kunskap. Här är en stor del av det som vi sitter med tillsammans. Dela kunskap. Det krävs samarbete. Och sist men inte minst så krävs vilja och mod till förändring. Så det är mitt hopp om dagen och framtiden. Tack för att ni är med allihop. Tack Paula. Elisabeth. Tack så mycket och tack Joel och tack Paula. Jag är väldigt glad över de här seminarieserierna och idag är det precis som du sa Joel, det sista av de här 3. Jag åkte ju tyvärr på covid när vi hade det andra så jag kunde inte delta och jag har ju fått en avlämning naturligtvis över det, men det slog mig nu Joel när du sa att de är inspelade så jag ska naturligtvis ta mig tid att titta på det. Det ska jag göra. Så det var väldigt bra inspel. Och som du sa Paula, det här är ju tillfälle för att lära
tillsammans, alltså delat lärande, vilket jag tycker är oerhört värdefullt. Och vi vill ju samma sak, det vill säga att varje barn och ung människa som kommer till oss på SIS ska känna sig trygga och få den vård och behandling för dennas behov. Och jag brukar faktiskt säga att det här uppdraget som vi har på SIS, det vill säga att vi låser in barn, det är något särskilt med det. Och då ska vi också komma ihåg att det här är barn och unga människor där flera tidigare insatser har gjorts redan av samhällets aktörer, men har inte uppnått det önskade resultatet genom att de här barnen och unga personerna har fortsatt sitt destruktiva liv genom missbruk eller kriminalitet eller annat utanförskap. Och jag tror väldigt mycket på det här med en aktiv omvärldsbevakning. Och jag tror att det är faktiskt nödvändigt för oss som organisation för att ständigt jobba med förbättringar och utveckling av vår verksamhet. Och det gör mig jätteglad idag att se att det är så många som deltar här idag. Jag vet att vi är ett antal personer ifrån SIS och ett antal också chefer, institutionschefer som kommer ifrån vår ungdomsverksamhet. Och jag vill verkligen nämna det, att jag tror att just rollen som lokal chef är oerhört tuff och utmanande. Och dessutom har vi hanterat en pandemi under 2 års tid här och ändå kunnat bedriva verksamhet dygnets alla timmar, 365 dagar i veckan. Det i sig är utmaningar. Men det är väldigt, väldigt viktigt uppdrag. Så att idag tänker jag, ni som har kunnat komma loss ifrån det operativa, att kunna sitta här och lyssna lite. Och jag hoppas verkligen, tror vad du gjorde som sa, bidra också i frågeställning och dialog här. För det är ju det som vi önskar. Ja, komplexiteten i vårt uppdrag och utsattheten hos de barn som vi vårdar, det ställer naturligtvis extra höga krav på oss som statlig myndighet att utöva vårt uppdrag rättssäkert, likvärdigt och tryggt. Och här är samarbete med samhällets olika aktörer jätteviktigt. Och jag är därför väldigt, väldigt glad över det samarbetet som vi tillsammans med Childhood har påbörjat och som jag hoppas ska kunna fortsätta framåt. I det här är det seminarieform, men det finns olika sätt att samarbeta på. Men det är naturligtvis också viktigt för oss att samarbeta med andra i civilsamhället. Jag kommer faktiskt precis ifrån förmiddagen här med en väldigt god dialog med vårt brukarråd där vi har flera olika aktörer från civilsamhället. Och det är viktigt för oss. Så att som myndighet så har vi ju ett stort ansvar för de placerade barnen och unga och därför måste våra insatser vara baserade på beprövad erfarenhet och kunskap. Och jag ser verkligen fram emot att få lyssna på dig, Bragi Guðbrandsson, dina erfarenheter. Jag hoppas du förstår lite av den svenska här. Ja. Du har lång och gedigen erfarenhet och kunskap inom vårt område och med låsta miljöer och även en internationell utblick. Så det ser jag fram emot. Och sen ska vi också få lyssna på en panel med olika kunskap och erfarenhet och en dialog idag. Så att tack så jättemycket för det och då lämnar jag över ordet till dig, Joel. Ja, tack för de orden från er båda. Så då går vi direkt in i nästa punkt som ju då är huvudtalaren idag, Bragi Guðbrandsson. Och då jag byter över till engelska här. So I'll switch over to English now, Bragi, for the short intro for your piece. I mean, Bragi is the main speaker today and is the former Director General for the Icelandic Child Protection Agency. You're also one of the founders of the Barnahus model. And we've at Childhood, we had lots of contact with you in the beginning of the 2000s when that model was brought to Sweden. And in a very successful way and later on spread throughout the country.
You're also here today in your capacity as a current member of the Child Rights Committee, the UN Child Rights Committee. With those few words of introduction, I'll hand over to you for your presentation. There will be time for questions afterwards. Yes, thank you, Joel, and for your kind words. When you asked me to present today for this audience, for SEAS and for World Childhood, I couldn't say no, because my story back 10, 20 years ago includes childhood, of course, as you mentioned, in with regard to the set of barnahus in Linköping. I can never forget the day when I met Her Majesty Sylvia in Solna. I was presenting there on barnahus, and I was approached by her bodyguards and asked to come outside. So I was a bit scared in the beginning. I didn't realize that they were bringing me to the Queen, but I would rather have thought that they were bringing me to detention or something rather than that. But anyway, the Queen came and the whole ball started to roll, but I'm of course simplifying it. But I also had a great collaboration with colleagues at SEAS in the past. So it was self-evident that I would respond positively when I was asked by you to present today. Now I'm going to share my slides with you, and hope you will be able to. Are you able to? Yeah. Are you able to see it? Yeah. Yes. Great. Perfect. Yeah. Wonderful. So I will be addressing the issue, the rights of children in closed institutions. There's a reflection from the international perspective. I will start by giving you some overview of international agreements or guidelines that are of importance in this topic, and then address the Convention on the Rights of the Child in general terms, just to sort of heat you up, so to speak, to set the scene for our discussion. Then I will discuss a little bit the role of the Committee on the Rights of the Child, and particularly with regard to state reviews. I will then proceed into talking about the relevant international tools that the committee applies with regard to alternative care, in particularly with regard to deprivation of liberty, detention, use of constraint, solitary confinement. And I will complete my presentation by showing you some examples of the committee's concluding observations with regard to Sweden and a few other countries that may help you to understand the position of the committee with regard to these issues. Now, if we look back in history, the international community has been very much concerned with criminal justice and juvenile justice in particular, and crime intervention and prevention, really for more of a century, in fact. But it was, in the 50s when there were systematic efforts that were initiated by the United Nations, various congresses, treaties, conventions, general assemblies, resolutions, guidelines submitted, and so on the topic of particularly juvenile justice and criminal justice in general. Also, the Council of Europe started its work in the 50s, again by drafting convention. There were conferences, Parliamentary Assembly and the Council of Ministers, recommendations, etc. So it's a long and rich history there that we should be aware of. When we look at the UN standards of justice for children, of course, the convention is our basic document that we
that provides the framework for all our work, of course. But the committee has also submitted the general comment, which is a kind of an interpretive view on the issue of child justice. And the general comment on child justice is a quite recent one. This is 2019. It replaced an earlier one, which was called juvenile justice. I think that was submitted in 2010 or so. So this is a brand new general comment, which is much more detailed and up to date than the earlier one. Then there are the UN guidelines on alternative care that were agreed upon by the General Assembly in 2009, and these are this is very important tool that is applied by the committee when we look at the issue of alternative care, including detention facilities and deprivation of liberty. So they are very important. Now, there are older documents that you should be aware of, particularly the Beijing rules, which is on the administrative juvenile justice. They are from '85. The Riyadh guidelines on prevention, but in particularly the Havana rules, the protection of juveniles deprived of the liberty. And these are from 1990. It's almost a decade before the Convention on the Rights of the Child. The Havana rules, they are still very much up to date, if I may use the term. There isn't much change that has taken place really since, if you really compare those to the more modern documents in this area. So I think I urge you to have a look at those. Now, if we look at the Council of Europe, and I'm really concerned about the Council of Europe, because I've worked there within the framework of the Council of Europe for more than 20 years. So I'm very much fond of the human rights work that is being carried out by the Council of Europe. And of course, the European Convention on Human Rights is a crucial, it's a fundamental document that we all must be aware of, and the rights that are embodied in the European Convention. And particularly, we need to bear in mind that all those rights that are identified in the European Convention on Human Rights, they're also children's rights. Children are also human beings, and so they should be able to exercise all those rights that are defined in the European Convention on Human Rights. Now, this also means that the European Court of Human Rights in Strasbourg is a very important tool in terms of the implementation and the shaping of the development of the European Convention on Human Rights. And the court has dealt with issues in relation to deprivation of liberty and detention. So there is a case law there, which I will not address here today. Now, there are a number of other important tools from the Council of Europe that I would like to draw your attention to. I have highlighted two. The first is the Council of Europe Guidelines on Child-Friendly Justice. I was privileged to be part of the working group that sort of drafted that guidelines, and it addresses the rights of children in all contacts with the justice system, in their role as victims or witnesses, and also in conflict with the law. And in these guidelines, you can read about the rights that children should have in their relations with the justice system, but not only the judicial justice, but also the administrative justice system. The Council of Europe recommendation on the rights of children living in residential institutions is another document that I worked on that was approved by the Committee of Ministers 2005. And I wrote a report based on surveys we did
and that was published by the Council of Europe in 2006. Children at Risk and Children in Care was the name of the publication. It's an important recommendation. It's very sort of succinct. It's brief, but very much to the point on the rights of children living in residential institution, and modus operandi applies to the closed institutions as well, or detention facilities. Now, there are, of course, a number of other tools of the Council of Europe which do touch up on this. I'm not going to talk about those, but the recommendation on support policy on positive parenting is a very important one. But the other ones are older and perhaps less relevant of today. Now, if I now address the Convention on the Rights of the Child, just a few words just to put this into context. It's very important for us, I think, that we do realize that the Convention on the Rights of the Child totally changed our perception of children. And it cannot be overemphasized. The Convention introduced a new paradigm, if you like, with regard to our perception of the child. I'm using the term paradigm in the sense that Thomas Kuhn, the philosopher, used the word paradigm shift. He was addressing how knowledge and science developed, and his research showed that science and our knowledge does not sort of develop in a kind of linear way, but rather in sort of jumps or in terms of revolutions. And he demonstrated this by taking an example in the Middle Ages, when up to then people believed the Earth was the center of the universe, and the sun sort of circled around the Earth. It's just a geocentric view of the world. But suddenly guys like Copernicus and Galileo Galilei, they came up with this revolutionized idea that it wasn't like this. It was really the other way around. It was the Earth was turning around the sun. So the introduction of the heliocentric view of the world totally revolutionized how people sort of perceived their environment and the world, and how the world was made, so to speak. Now, I think the Convention on the Rights of the Child has done a similar thing with regard to children. Prior to the Convention on the Rights of the Child, we simply looked at children as subjects of protection, more or less. And they did not necessarily have independent rights. In fact, they did not. They were owned by their parents, as we know. And so this is the first international document and agreement which sort of has the fundamental starting point, the fact that children should be rights holders. They should enjoy human rights as any other human beings. And there's another extremely important part of the Convention that we need to bear in mind, which is that the Convention is not a typical convention in the sense that it has a kind of a twofold nature. On the one hand, it's descriptive, as it identifies, the categories of rights, if you like, that children should have. But on the other hand, it's also normative or proactive or dynamic, in the sense that it contains very dynamic articles and principles that we can use and apply on the changing world. So we can develop the application of the Convention in a proactive manner. And I prefer to call this the operationalization of the Convention. And we can see that how it is reflected in international law,
and international practice, how we translate the principles of the convention into guidelines, into guiding us, you know, even if, well, in international law, regional agreements, or national legislation or local practice, you know. And this is the reason why the Convention on the Rights of the Child has had this enormous impact. And we can see this developmental convergence of child rights globally. So in all areas of children's rights. Now, if we look at the Committee on the Rights of the Child and its basic role, then you could argue that the committee has a kind of a custodial rights on the convention. The committee has a responsibility. Number one is to ensure that the state parties to the convention, the states that have ratified the convention, and these are virtually, as you know, all members of states of the United Nations except the USA. And some, in fact, have incorporated the convention into their legislation. There are not many, but I am very happy that Sweden took that step in 2020. And the role of the committee is to examine the implementation of the state parties and its optional protocol, if that's relevant. Now, there are 3 optional protocols which are important to know. The OPSC, the on sale, ban on sale, prostitution and pornography, if you may recognize. OPAC, the optional protocol on ban children, to apply children in armed conflicts. Sweden has ratified both of those. And then there is the 3rd protocol, which Sweden unfortunately hasn't ratified, which is the optional protocol of individual communication. In fact, it's only 2 of the Nordic states that have ratified it. It's Denmark and Finland, but it's a task for us to have the others ratify it as soon as possible, because this is an important tool in terms of developing the rights of the child, and particularly when we're talking about sensitive issues like the detention of children or deliberate deprivation of their liberty, then it would open the children's avenue, so to speak, to take their cases, provided they have exercised their domestic remedies to the fullest. They can take their cases to the committee, and the committee then deals with those cases. And in the jurisprudence of the committee through the OPIC has in fact impacted not only practices but also legislations of those member states who have ratified it. And there are, if I remember correctly, just under 50, it's probably 48 or 49 countries that have ratified the OPIC. Now, there are also 2 other important elements with the convention that I should like to mention. One is the general comment, which is the interpretive opinion of the committee. We have submitted over, well, around 25 general comments. It's a very detailed and rich elaboration of specific rights of the convention. And we are now in the process of making the general comments, in fact, on the environment. That's general comment 26. And in fact, it will be launched tomorrow, the consultation. And our plan is to submit that general comment on the rights of the child to the environment, and particularly with regard to climate change. And that will probably be submitted next year after very extensive consultation, including the children. And the last one was the rights of the child in the digital environment that you may recall, which was submitted in 2021, I'm sorry. Now, the day of general discussion is another phenomenon that you should be aware of. These are every 2nd year. The committee holds a very extensive
discussions day on various topics in relation to the convention. The last one was on alternative care. You may have participated last September, and the committee is now working on the report and the recommendations from that day of general discussions. But there are numerous days of discussion that have been held, about 20. You can see the topics on the web page of the committee. Now, the main issue, the main role of the committee is, of course, the monitoring part. It's to examine the periodic reports submitted by the state parties to the committee on the implementation. Now, this has traditionally been in the sense that the governments have submitted their reports, and then the committee has invited civil society, human rights institutions, children to submit alternative reports. And the committee has normally had dialogues with these partner stakeholders before they then meet the representatives of the state party for a dialogue, direct dialogue in Geneva. And in the end of that, the committee then agrees upon what is called the concluding observation, which are the recommendations that the committee makes to the particular state party. Now, we are in the middle of changing the monitoring procedures. I won't go into that in detail now. We are in the process of changing this process into what is referred to as simplified reporting procedure. And I think Sweden is one of the first countries to go into that, which means simply that the state party is not submitting a report. The committee starts up by inviting the civil society, human rights institutions, and children to submit reports on the implementation of the state party. Then the committee has a dialogue with these stakeholders, and in the end of that, the committee prepares what is called a list of issues prior to reporting, and that is sent to the state party, and the state party is supposed to respond to the list of issues, to clarify those issues that are identified in the list of issues. And that is exactly the state of the next monitoring round with Sweden. The committee has submitted a list of issues to the Swedish government, and to the best of my knowledge, I don't think we have received replies yet. The whole process has, of course, been slowed down by the COVID, but I expect it to be maybe in September or January next year. As I mentioned, the dialogue with the state party ends in the concluding observations, where concerns and recommendations to the state parties are typically identified, and I will come to that a bit later. But just to give you an idea on how we monitor the monitoring procedure, is that we divide the convention into so-called clusters. So the first cluster is general measures of implementation. Then we go into definition of the child, the general principles like non-discrimination, best interest, right to life, survival and development, right to be heard. So we break the convention into clusters, which we address specifically, and we divide the committee members. There's a division of labor. They specialize in each areas before the dialogue with the state party. And I just mentioned this because if you're interested in looking at how the committee has dealt with particular topics, it's good to know where to find, for example, the committee's observations with regard to institution for children, or detention or deprivation of liberty, etc. And you can find those in cluster 5 and violence against children. And you can also find it in cluster 6, which is on family, environment, and alternative care. Typically, there would be a lot of recommendations with regard to alternative care.
And in cluster 10, special protection measures, there is a chapter specifically on child justice. And so, but it varies, and I noticed, because this is the first time I sort of went through to look at the general comments on this particular topic that we are addressing today, and I saw that there was not a conformity in where these issues were addressed. You would sometimes find them in the violence cluster, as I mentioned, sometimes in the alternative care. Sometimes, in fact, in harmful practices, which is associated with violence, and then in the child's justice part. Now, if I now turn to the documents, the guidelines that the committee bases its work on, with regard to the topic we are addressing today, which is on closed institutions, deprivation of liberties and disciplinary methods, we still place an enormous importance to the UN guidelines for alternative care from 2009, because they are designed to provide us with guidance regarding the relationship between parental care and child's family environment, alternative care, the criteria for decisions of alternative care placement, which is extremely important. And that also includes, of course, the decisions that are taken by the courts or even the administrative bodies like Socialnämnden in Sweden. These guidelines target both policy and praxis with special regard to the protection and well-being of children deprived of parental care. And there is, if you look at the concluding observations of the committee, you can say that there is a standard reference in the concluding observations that the attention of the states are drawn to these UN guidelines for alternative care. And this is sort of an example of how important they are. Now, our approach normally is based on Article 20 of the Convention, which all of us that are working with children placed from home, placed in out-of-home placement, irrespective of what the form of that placement is, we should know by heart, because this article of the Convention is, of course, of utmost importance. The basic principle is, of course, there that the child should be placed in a family environment, should placement be necessary, and in institutions only if necessary, and if necessary, then in suitable institution for the care of children. And the concept institution there can be a small family type institution or into more complex institutions, as we know. Now, the emphasis there is on the principle of necessity. It has to be necessary to place the child on the basis of a child focus grounds. So when we take a decision on placing the child, the principle of necessity is a crucial one. And the principle of appropriateness or suitability is another principle. Number one, we need to ensure that all institutions that our children are placed in, they should have a quality standards established by competent authorities. And there I refer to Article 3.3 of the Convention, which lays down these obligation of state parties to establish quality standards and assume that responsibility. Now, it has to be suitable in the sense that it needs to meet the needs of the individual child at the given moment when the decision of placement is taken. And of course, in the case of the topic we are addressing, we are talking about children in conflict with the law, or children that are
addicted to substance abuse and have lost control of the lives because of that. So it means that we need to ensure that the placement reflects our obligation to meet the particular needs of these groups of children that we are here dealing with. Now, the Convention addresses the issue of deprivation of liberty in Article 37. So that's really the fundamental article with regard to detention or closed facilities that children are placed in. And there, 37b is perhaps the most important one, that says that no child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. And the detention or imprisonment of a child shall be always in the conformity with the law, and should also always be a measure of last resort, and it should be for the shortest appropriate period of time. These are the basic sort of principles embodied in the Article 37 with regard to the group we are addressing, closed institution. So the convention allows for it, that's for sure, but it is it's restricted to these conditions that are specified in 37b. And 37c, of course, is a crucial issue. Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for inherent dignity of the human person, and so on. It takes into account the needs of the child, including his or her age. Now we can address this in more detail by looking at the documents that the committee applies when we address these issues in our communication with or dialogue with the state parties. And importantly, the general comment 24 on child justice I mentioned before, it's a crucial tool that we apply there. And with regard to restraint or force, it says that it can only be used when the child poses an imminent threat of injury to him or herself or others, and when all other means of control have been exhausted. So the principle there within the deprivation of liberty and coercive measures in such environment is that it's really the principle of preventing the child from harm. That is really the only reasonable excuse for applying coercive measures. That's really what this paragraph says. And it's elaborated the use of restraints of force, including physical, mechanical, or medical restraint, should be under close and direct continuous control of medical or psychological professionals. So it's not, it matters how we do this. And it must never be used as a means of punishment. So this cannot be a part of the treatment. In a sense, like we fortunately see in many countries in the world where you use punishment to coerce children to adhere to the rules of the institution. So that's absolutely not allowed. And we see this further elaborated in comment 24, general comment 24 on paragraph 107, where the committee draws the attention of the state parties to the rules for the protection of juveniles deprived of their liberties, the Havana rules, as I mentioned earlier, the standard minimum rules for the treatment of prisoners and
couple of other UN tools. It strongly recommends the governments to incorporate these rules into their national laws and regulations. Now, the UN Global Study of Children Deprived of Liberty, that's another document which is of extreme much importance. And this study addresses particularly detention and in all its form, in all its diverse complexities. It's really a must reading for us who are working in this area. And the global study sort of interestingly places children deprived of liberty in the context of post-traumatic stress disorders, particularly when in solitary confinement. And it argues that the most extreme and direct forms of deprivation of liberty should include the deprivation of liberty, and particularly solitary confinement, is the most extreme forms of detention, physical restraints and medication. And the global study, which was submitted to the General Assembly, the recommendation was that children should never be subjected to solitary confinement. Now, if we look at the Committee on the Rights of the Child, in its last periodic review for Sweden, this is one of the major issues that the committee, in fact, addresses. It says in the COPS for Sweden from 2015 that the committee seriously is concerned about the practice of solitary confinement of children in conflict with the law in closed institutions or in remand prisons, like the terminology they use. And they particularly raise concern about coercive and involuntary treatment and the use of restraints such as belt and so on for 2 hours and of seclusion or isolation. That's the concern of the committee. The committee then urges the state party to, and here you have the recommendations, immediately remove all children from solitary confinement and revise its legislation in that area. Secondly, legally prohibit the use of straps or belts and of seclusion in mental health care settings and in other institutions for children. And then it goes on to address the issue of monitoring to ensure independent complaints there are avenues for independent complaints, etc. And on training to staff on non-violent and non-coercive methods, etc., etc. Now, interestingly, the Committee Against Torture, which is working on the monitoring of the Convention Against Torture, the UN Convention Against Torture, they have just recently examined Sweden's report. It's only 2 months since, in December 2021. And their conclusions are interesting because the committee there says in the concluding observations that it remains concerned that solitary confinement still is in use. And it recognizes the legislative progress that had been made in ensuring children the right to associate with others for at least 4 hours per day. That's a very important step, but they are still urging Sweden to go further and abolish the use of solitary confinement for children. And interestingly, in one of the recommendations, they urge Sweden through investigations of incidents of suicide and to examine the link between the use of measures of coercion and restraint or solitary confinement, and on the one hand, and incidents of suicides
or suicide attempts in places of detention. That's an interesting suggestion made by the Committee Against Torture. Now, I will conclude my presentation by drawing up some additional examples. Sweden is not alone in being criticized in this area. The concluding observation for Denmark in 2017, it says, including, while noting that the use of court-ordered solitary confinement of children in remand prison has decreased, the committee urges the state party to abolish it. It's the same recommendation as to Sweden. And secondly, the committee asks Denmark to strengthen regulations on the use of restraints and ensure that there are adequate trained staff in alternative care facilities, and to ensure that there is also a child-friendly complaint mechanisms in place in the institution. In Norway, in 2018, the committee welcomed the amendments to legislation abolishing the possibility of using isolation as a direct measure or punishment measure, but suggests that the safeguards to ensure that isolation should not be used, should be as a preventive measures, should be ensured. And finally, the Netherlands, this was our last state that we reviewed now, just, well, less than a month ago. And we addressed this with the Netherlands. I know they have been in your program. And the recommendation is there to prohibit the use of isolation and restraint as a disciplinary measure. Again, it's never recognized as a disciplinary measure. But however, this can be applied in specific circumstances. And that can be seen in the second paragraph of the Netherlands COPS. There it says, ensure that any separation of a child from other children is for the shortest possible time and is used only for the protection of the child or others in the presence of or under close supervision a suitably trained staff member. And the reasons and duration are clear and are registered and recorded. Now, this is that sort of concludes my presentation for a start, and I look forward. I hope this is useful for you to focus your concern and raise your concern, and I look forward to listen to your response to this. Thank you very much. Thank you so much, Bragi, for that presentation and the overview of the international system for child rights and all of these conventions and rules. It's interesting. Many things are interesting points from this, but I also thought about your kind of the historic background and the paradigm shift you talked about, that we've come a long way, but there's still many things to do in terms of how we see children and make sure that they have access to all of these rights as expressed in all of these different documents and reports. Now we have time for a few questions. I think there are a few from the audience here. I think maybe I'll start with one. You mentioned a few the concluding observations for a few other countries at the end here, and also some of the critique and the points that have been recurring in the reports regarding Sweden in terms of the use of isolation, not least. But would you say, are there anything in particular that kind of stand out that many member states have problems with when it comes to compulsory care and institutional care? Mm-hmm. Well, I think the fact is that isolation and restraints are always, the most challenging issues there.
And I am myself, I know this, firsthand, as I had, many years of experience in coming into institutions, close institution in Iceland, although we only had one, where issues of that nature were addressed. And what do you do when a child becomes extremely aggressive and violent and threatens the staff and behaves in a manner that is absolutely unacceptable? Well, from my point of view, the committee answers this quite clearly. Its isolation is only justifiable in situations where you have to protect the child from harm or other children and staff from harm. So that's really the principle. You can exercise, timeout. That's not an isolation in itself. If you have staff with the child, which I believe should be the practice, that you should not simply put the child into a closed room and lock the room, but rather to have the door open and to constantly try to communicate with the child. That is really the practice that we are recommending. But I know it's not easy. This is very tough. Yeah, I can see just from the examples you mentioned also that the use of isolation and restraint can, in many cases, it can kind of become something else and be used rather as a punishment or excessively when it's allowed. I think that's one of the questions from the audience here, is that that there has been a discussion here over the past year or so, or longer than that, for many years actually, in terms of the use of isolation at the locked institutions here, where the national board argues that they need to have this opportunity to use isolation as part of their work, and that is difficult to do what they need to do and look after these children and youth otherwise. What is your take or thoughts on that? Yeah, I can appreciate that. But what really the committee is saying, that these are exceptionary measures and they are very limited to particular situations. And you should issue regulations on that. This needs to be upon the table, it really does matter how we do this. Firstly, we need to ensure that all these incidents are reported, that there is a detailed report done about each incident that happened. And secondly, that the child has the opportunity to submit herself or himself its own comments and their experience of the incidents. So we have both sides of the case. Thirdly, you would need to have some external monitoring body to have a look at it. Each individual incident. It may not be necessarily to sort of to call on the monitoring body, whatever that may be, after following each incident in a sense, but at least that the monitoring body has the access to all these records, and they will have regular review or information on the incidents that have occurred, and so they would be able to examine each incident at their own discretion, so to speak. But I also feel that we should even go further. We should inform the child's parents on these incidents, and of course the local child protection, which is responsible for the placement of the child. So this needs to be absolutely clear how this is being handled and done. Okay.
I think, thank you. There is another question in terms of the examples from the other countries you mentioned at the end, and whether Norway is particularly strong in terms of the use of isolation force and restraint. So I think that's one. I think I can add one as well at the same time in terms of, because the right for children to complain and to report maltreatment is a challenge in these kinds of environments, right? Because they're locked and they're there against their will sometimes. And are there any particularly good examples for how other countries have done this? I mean, there's that inherent contradiction here with children sometimes being subjected to violence or abuse by staff, for example, or by others, but they're also depending on the same people perhaps to complain. And I think it goes back also to your reflection there on the third optional protocol, for example, but you might have other thoughts. Yeah, well, I was for more than 20 years responsible for this in Iceland, and it really concerned me a great deal. And with regard to the monitoring part, my experience is this, that it is extremely important that there are visitations, on-site visitation from an external body, and interviews with children. So we provide space, a child-friendly space, if you like, for the child to share his or her experience in the institution. Now, this means that we need to have qualified people who are trained in, I wouldn't say forensic interviewing, but pretty much like, at least in interviewing with children. Secondly, I did try that here once in Iceland, probably not with great success, but it was interesting. I engaged former children who used to be in placement in the institutions. I incorporated into the monitoring part. So you had young people who had left care, who would accompany the monitoring people, and they had their own interview, if you like, or private talks with each of the child in placement. And that I felt to be extremely rewarding, because children, young people, they found it easier to disclose abuse, for example, to their peers than to adult people, and there's more trust in that. So this is one idea that I would like to see more exercised more widely. But then again, there are, of course, multiple layers of monitoring. In fact, the social workers from the child protection, socialnämnden, they of course have a monitoring role as well. And the teachers and the staff and so on. But the whole issue, in my view, is about prevention. And how do we work on prevention in institutions? And I think the answer lies in creating a child's rights culture. And that's a very important thing. And this applies equally to closed institutions like any other institution. I think we should make an effort to teach children in care about their rights, about their convention, about the importance of non-violent discipline, if you like, and so on. So, and this, if one can manage to create this culture of children's rights within the institution, then in my experience, the children themselves, they take on a bit of this responsibility, and I think that's a more progressive way to address things than in terms of issuing
more and more sort of elaborated regulations in a sense. I don't know if you follow me in this. No, yes, no, thank you. I think it's no, for sure. I mean, there's and also your examples there from Iceland and how different countries. I mean, this is a challenging area, but of course very important to have both external insight, but also then channels that are appropriate for different groups of children, so that they can make their voices heard and report from within the institutions. But of course there are practical challenges. I think that's something that we will continue now with this small panel for a bit. But thank you so much for this, Bragi, and you will stay on, and we can see if we can involve you a bit in this last part as well, and hope that you can follow some of the discussion that will be in Swedish. Mm-hmm. There were a few more questions that we might need to return to. I mean, one area that is also challenging here is that the use, we know that in the Swedish system, that the use of restraints and isolation in particular affects certain groups of children, younger girls and also children with various diagnoses, psychiatric diagnoses. All right, but so thank you for this for now, and we will move on to the next part where we have invited three people to reflect on what we just heard. There is Åsa Frodlund. Right, I will switch to Swedish now. Forgot. Utredare, precis, med fokus på mänskliga rättigheter och barnrättsfrågor. Vi har Britta Holmberg som är programchef och vice generalsekreterare här hos oss på Childhood. Och så har vi Jonna Dennerskog som är doktorand i kriminologi, ska jag säga, vid Stockholms universitet. Och som bland annat fokuserar forskning just på SIS och barns rättigheter. Så välkomna alla tre. Så att jag börjar med en snabb runda till er om detta som Bragi har pratat om på en ganska övergripande nivå till att börja med, men sen också då mer fokuserat på tvångsvård och barn på institution så att säga. Och om det är något särskilt som ni tänker på när ni har lyssnat till detta nu under den senaste stunden här. Vill du börja, Jonna? Ja, tack Joel, och tack Bragi för en otroligt intressant och väldigt informativ föreläsning eller seminarium. Spontant så tänker jag på att hela den här seminariet och diskussionen efter visar på den här otroliga komplexiteten i att gå från att betrakta eller behandla barn som skyddsobjekt till rättighetsbärare, som är ju ett skifte som vi befinner oss mitt i, och kanske också ett paradigmskifte för hela tvångsvården som det ser ut idag. Men jag tänker att jag kanske liksom återkommer till det här när jag får ordet igen, för att inte bli för långdragen nu, för jag ser att vi inte har jättemycket tid på oss. Det blir jättebra. Vi hoppar tillbaka till dig strax. Åsa. Du är mutad, Åsa. Så, tack så mycket. Nej, men oerhört fint att få vara med här. Och jag tänker på det som vi säger här, möjligheterna. Rent praktiskt vill jag också komma till att operationalisera rättigheterna i en sån verksamhet som vi bedriver, som finns i spänningsfältet mellan vård och tvång. Så jag känner också att jag är värnar om tiden här, om vi ska komma till diskussionen om hur gör vi rättigheter så att säga. Och den utvecklingen som vi också ser inom SIS, att röra oss och använda begreppen och jobba rättighetsbaserat. Vi gör det i små försök, avgränsat nu. Och jag är oerhört intresserad av inspel och input i de försöken. Men det är klart så att det kräver en dialog med verksamhet, det kräver en dialog med barn och unga, det kräver en dialog med civilsamhälle för att landa rätt i det här. Det är komplext, minst sagt.
Tack. Jag tänker vi har ju inte jättemycket tid till denna sista del, men just den där som ni båda är inne på här också av operationaliseringen, där är ett svårt ord. Men alltså hur vi omsätter de här principerna i praktisk verksamhet är ju för detta här, om vi kan försöka fokusera på det, så är det absolut en sån viktig poäng där. Britta, hade du någon tanke där omkring? Ja, några snabba kommentarer. Dels för mig var det också igen det här med paradigmskiftet. Jag tror att vi underskattar hur svårt det är och hur stort det har varit. Och att vi faktiskt inte är helt igenom det i Sverige heller, i stort i samhället. Det handlar inte bara om tvångsvård, utan att vi fortfarande ofta har kvar en syn på barn som ett bihang eller som inte vet bäst, eller så det där vuxna faktiskt vet bäst hela tiden. Och det, liksom det här att tydliggöra barn som egna subjekt och rättighetsbärare, att det förändrar sättet vi behöver se på och bemöta barn. Och vi har många erfarenheter av hur otroligt starkt och annorlunda det blir när man på riktigt involverar barn i verksamheter. Vi har gjort det med barnrättsbyrån och maskrosbarn till exempel i Sverige. Det betyder någonting och vi är inte där än. Så jag tror man bara behöver erkänna det och kanske också i en verksamhet som SIS att liksom ta den på allvar, den diskussionen. Och det andra som jag tycker är viktigt, men också så basalt, är ju det här att barnkonventionen också är normativ. Och det var ett jättestort steg. Och vi har använt den och den används liksom världen över, bland annat då för barns rätt att växa upp utan våld. Och när man att jag tror den behöver hjälpa oss att ta ut riktningen. Om vi hela tiden ska vänta in, till exempel som en del argument vi har haft, att det går inte att göra det här utan våldsanvändning. Om vi börjar där, då kommer vi aldrig att nå fram. För om vi skulle börja där i aga-debatten och vänta in alla föräldrar som skulle bli övertygade om att deras barn kunde uppfostras utan aga, då skulle vi aldrig ha kommit dit. Men om vi börjar med en princip att det är oacceptabelt, barn i samhällsvård ska inte utsättas för våld. Och vi börjar där och sen ser efter hur kommer vi dit, så tror jag då hjälper den oss på ett annat sätt. Och sen det tredje snabba är ju att det är bara att konstatera sorgligt att Sverige fortsätter bryta mot flera konventioner, inklusive barnkonventionen. Bland annat för att barn placeras på SIS när andra placeringar faktiskt skulle vara bättre för dem, men också för att de fortsätter utsättas för våld på ett sätt som inte är fullt i enlighet med konventionen. Tack. Vi har en stund till, så att jag tänker att vi gör så här att vi går en runda till då, där ni kan ge uttryck för er synsätt eller tankar kring detta med barnrätten och barn i tvångsvård. Ni har ju olika ingångar till detta från forskningen och praktiken kan man säga, och sen också från då barnrättsvärlden. Så att en fråga där är väl ungefär hur vi får ihop detta. Då, dels med de här internationella åtaganden, perspektiven, principerna med faktisk verksamhet. Så att vi kan ju prata om detta i ett eget heldagsseminarium givetvis. Men vi kan snudda vid en del saker här nu. Så att om jag börjar med dig då igen, Jonna. Ja, tack. Jag tänker att jag klockar i lite vad Britta redan har varit inne på med paradigmskifte. Och det faktum att vi inte är helt igenom det, och någonting som jag tycker är väldigt fundamentalt och en stor utmaning som jag också ser när jag tittar på inkorporeringen av barnkonventionen till svensk lag och LVU-lagstiftningen specifikt. Och här finns det en stor skillnad i hur man från politiskt håll, och jag ska vara tydlig med att det jag pratar om nu handlar just om den politiska processen att göra svensk lag kompatibel med barnkonventionen och inte hur man inom SIS arbetar med barns rättigheter. Och här i den här processen så finns det en otroligt stor skillnad i hur man förstår och pratar om rättigheter beroende på om barnet är placerat på grund av eget beteende, alltså beteendefallen där många hamnar hos SIS eller åtminstone en del hamnar hos SIS, och barn som är placerade på grund av miljöskäl.
Och här har vi ju liksom efter Esmeralda eller lite hjärtat haft en nästan politisk kapplöpning om att betona och stärka barns rättigheter när det kommer till just miljöfallen. Men om vi tittar på hur man resonerar kring rättigheter för barn som placeras på SIS, så pratar man om rättigheter på ett helt annat sätt. Och här blir det ju väldigt, väldigt tydligt att det här paradigmskiftet har inte hänt. Istället så finns det en stor skepsis gentemot rättigheter. Bland annat så beskrivs barnkonventionen för barn som placeras på SIS som delvis destruktiv, som en bidragande orsak till att barn upprätthåller ett destruktivt beteende. Att den också står i konflikt med nödvändigt utövande av tvångsmedel, och där också rätten till delaktighet beskrivs som ett säkerhetshot. Och det som jag tycker är särskilt oroande är när man väl pratar om rättigheter och om att stärka rättigheter, så oberoende om man pratar om rätten till skydd eller stöd eller vård och delaktighet, så är den generella uppfattningen över partigränserna att rättigheter är både underordnat och också beroende av fysisk säkerhet. Och då särskilt betonas skalskydd och larm och övervakning. Samtidigt så har vi liksom en växande andel studier som visar att ett fokus på barns delaktighet faktiskt har en positiv effekt både på skydd och stöd och vård, även inom institutionsvården. Så vad forskningen säger här och vad som uttryckt politiskt går inte riktigt ihop. Och det är just det här politiska klimatet och uppdelningen mellan barn som anses vara i fara, som behöver empowerment, och farliga barn som snarare som samhället ska skyddas från, som vi alla på sätt och vis på olika sätt måste förhålla oss till. Jag stoppar där. Då ska vi se. Ja. All right, tack. Det blir ju en bra brygga över till dig, Åsa, som kanske också kan ha tankar kring det som Jonna pratade där också om, just den här skillnaden där och utmaningarna. Jag menar, ni har ju en utmaning i Sverige är ju att ni får en stor bredd eller ett stort ungdomar som placeras hos er av olika anledningar. Så. Men du kanske har några tankar kring det som Jonna pratade om just. Ja, och jag tänker där har vi ju, det är ju en förmån för oss, om vi ska säga så, då, att vi har ju den här gruppen där samhällsskyddet finns i det straffrättsliga med den slutna ungdomsvården, och vi har den stora gruppen som finns hos oss som härrör från vårdlagstiftningen. Så vårt barnrättsarbete ska ju träffa rätt för de här grupperna. Och samtidigt som det här som Jonna pekar på, det pågår ju också ett stort arbete inom SIS med säkerhetshöjande åtgärder, där ju barnrättsarbetet, där vi tvingas sitta ner och operationalisera barnrätten i ett sådant säkerhetsarbete, för att vi har rutiner för att pröva barnets bästa oavsett vilka beslut vi fattar. Om det rör barnet så ska de här prövningarna göras. Och det tänker jag är ju ett stort steg. Alltså precis, det är inte så att det här är någonting nytt. Det här har vi jobbat med naturligtvis. Vi har sett barnkonventionen långt innan och nu är det lag. Men det är på det här temat att operationalisera, så blir ju det väldigt tydligt ett sådant steg för oss när vi har en rutin att hålla oss i, där vi också trycker på det som du är inne på här, Joel, med barnets delaktighet, att den rösten ska finnas i de här beredningarna. Så det tänker jag är en sån sak som vi håller oss i, för här behöver man ha en kompass, helt klart. Sen tänker jag också på det här paradigmskiftet, om man förknippar SIS med de särskilda befogenheterna, så vill vi ju göra den här resan internt, men också har gjort med hjälp av Uppsala universitet och med tryck på det här starka arbetet med mänskliga rättigheter och barnrätten, att backa och inte börja så att säga i befogenheterna när vi definierar vårt uppdrag eller när behandlare ska förstå sin roll, utan att vi börjar i den rättigheten som är grundläggande fri- och rättigheter som alla barn har. Och att vi därefter i vissa fall, efter proportionalitetsbedömningar,
kan ha den här möjligheten att i vissa fall använda de här särskilda befogenheterna. Så att det inte är de särskilda befogenheterna som är SIS huvuduppdrag, utan det är vården och insatserna. Så på det här temat paradigmskifte så känner jag att det är ju, jag är glad att få vara med inom SIS, för det är inte så att det här är en ny fråga, men den får en enorm draghjälp här. Också trycket och samarbetet med civilsamhället inte minst. Bra, jag tänker att jag kan följa upp det snabbt bara, men för det var väl mer, du pratade mer om den kanske den politiska diskursen och diskussionen, Jonna, på ett sätt, men ibland kan man ju få lite samma feeling när man hör uttalanden från SIS också, alltså i former av, alltså där det finns ju vissa konflikter här helt enkelt. Vi pratar om det här med säkerhet och tillgång till vissa rättigheter nu exempelvis. Och där man liksom kan ibland få känslan lite grann av att det kan vara liksom besvärligt på ett sätt med de här konventionsåtagandena och just det rättighetsperspektivet. Men det är klart att du jobbar med det här mycket och just i omsättningen i praktisk verksamhet. Men det är ju också det här med hur man ser det som en tillgång egentligen. Alltså det inte är något naivt eller teoretiskt som det ju ibland kan utmålas som egentligen inte är så praktiskt användbart. Men liksom att man kan använda det som en tillgång. Men och det är det jag tänker är det här paradigmskiftet lite grann som jag pratar om när vi har fått de här verktygen att göra de här konkret prövningarna av barnets bästa. Vi fattar beslut, då ska vi veta och ha tagit ställning. Där det har blivit, skulle jag säga, tydligare, där kanske barnrättsfrågorna kunde lite mer förknippas kanske med det etiska arbetet med våra riktlinjer kring vårt bemötande. Att det skulle reduceras till det, jag menar inte att det är ett litet område naturligtvis, men att det liksom var ju det här att så gjorde man snabbt kopplingarna till barnrätten snabbare än vad vi kanske gör när vi sitter och bereder ett ärende, om det nu kan vara tjänstekläder eller om det handlar om att göra säkerhetsbedömningar med systematik. Så att barnrätten har blivit en hård fråga och det är gynnsamt. Så kan man väl beskriva det om ni är med på resonemanget. Ja, jag ser att tiden rinner iväg här för det här korta samtalet, men det är ändå väldigt bra att höra era tankar. Så jag vet inte om Britta har några korta bara punkter, och sen kanske om vi har bara en minut till Bragi kanske för att reflektera om det är någonting här som du har hört, Bragi, på svenska då, som du bara snabbt kan återkoppla innan vi ska avsluta. Jag ger min minut till Bragi i så fall, tycker det känns viktigare faktiskt. Okej. Yeah, you have posed a very important question in the chat box. Unfortunately, I haven't been able to respond to, but only a couple of them. The issue of children with disabilities is, of course, a huge one. And we have a very clear position of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities on this, and the Committee on the Rights of the Child is in principle in agreement with it, that children with developmental issues should not be placed in institutions generally, and certainly not in detention. However, we know that if the family background of the individual cases can be extremely difficult, and we know the reality is that they do have extremely complex and multiple complex issues to deal with that require very specialized services. And so we know that this is oftentimes a question of definition. How are you? When do you define this as a supported home, or when are we talking about institution with even detention? In some cases, and this will always be debated. There will never be any, I think, consensus on how it's done. But otherwise, I just I enjoyed listening to you. I think I understood most of it, and of course, this I never expected to provide you with all the answers. It was mainly to
try to inspire your thoughts and further dialogue on the issue. And I'm very grateful for having been able to take part in this, and it has been instructive for me as well. Thank you very much. Thank you again, Bragi, and all participants. We're coming to the end now. We're already 2 minutes past. So I think we will wrap up now with those final words. I think the discussion here that you might have picked up on, Bragi, was also around this situation when there's a conflict sometimes between rights and the use of restrictions, for example, that you also touched upon. Tack för idag, säger jag då. Och för för ni deltagit och lyssnat in på den här serien som vi och SIS har genomfört om internationell erfarenhet. Jag tänker att det här var ju en mer övergripande nivå som kompletterar på något sätt det här lite mer detaljerade eller mer praktiknära passen vi haft tidigare med fokus på Norge och Holland. Vi kommer lägga upp den här inspelningen då som jag sa, och ni kan då tipsa kollegor och andra som inte kunde vara med idag. Och det finns väl som någon slutkommentar bara förstås massa exempel helt enkelt på hur man organiserar tvångsvården. Och Norge och Holland har gjort det delvis annorlunda. Vi har också från Bragi och kommittén hur man ser olikheter. En del liknande utmaningar också. Och vi vet ju att det finns massa goda exempel både från andra verksamheter i Sverige som jobbar med liknande målgrupper och barn och unga. Men också inom SIS på olika håll. Men sen också internationellt då. Och jag tänker att en sak att man kan nämna är väl att det här är ju väldigt utmanande givetvis. Och det förstår ju alla som jobbar med detta. Men det är ju också därför som just de här principerna och det här många åren av utveckling av de här rättigheterna som ju på något sätt uttrycker en barnsyn och respekt för värdighet och så vidare är så viktigt. Och de barnen som har det alldeles svårast förtjänar förstås också den bästa som vi som samhälle har att erbjuda, ett värdigt bemötande ändå, inte minst. Så där är det ju någonting där vi behöver verkligen fortsätta jobba med detta med att barn som är placerade och i ansvar av samhället inte får bli utsatta för våld eller annan vanvård igen. Så att vi från Childhood tänker väl att detta med extern insyn och kontakter är helt avgörande här för att förebygga detta i slutna miljöer, men också där med tillgång till effektiva och tillgängliga sätt för barn att klaga. Så att med det så fortsätter vi jobba för samarbeten på olika sätt och för en fortsatt utveckling och förbättring. Tack för idag, så avslutar vi detta nästan i tid. Hej då. Hej.